Bueno, vamos a comentar entonces la sesión de hoy. Bienvenidos a esta sesión informativa sobre la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la Organización Panamericana de la Salud. Hoy estamos transmitiendo en vivo vía Zoom, como les dije, y tenemos interpretación simultánea en inglés y en español. Esta sesión también la pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter de la OPS. Les recordamos que la sesión va a durar 45 minutos hasta las 11:45 de la mañana de Washington y tomaremos preguntas hasta ese momento. Así que pueden escribirnos, hemos recibido por correo electrónico y también tomaremos preguntas por el chat. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región. La acompañan el doctor Jarbas Barbosa, que es el subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, que es director del Departamento de Emergencias en Salud, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y el doctor Silvana Aldille, director adjunto de Emergencias de la OPS y gerente de incidentes para COVID-19. Ahora sí, quisiera entonces invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura. Doctora Etienne. Hello, and let me thank you for joining us again for another weekly media briefing. This week marks a somber milestone in the fight against COVID-19. More than 1 million cases of the virus has been reported in the Americas as of 27th of April. More than 60,000 people have died from this terrible disease. And there has been a concerning rise of new infectious cases across Latin America. Just in the past week, we've seen over 250,000 new cases in the Americas. The majority of new cases were reported in the United States, followed by Brazil, Canada, Ecuador, and Mexico. All countries and territories in the region have confirmed cases, and we are seeing a growing number of countries with ongoing community transmission. 3 in North America, 7 in South America, 1 in Central America, and 1 in the Caribbean. As testing increases, countries are starting to update their numbers to confirm what we have long expected, that the burden of COVID-19 in our region is greater than what health authorities have been able to report in previous weeks. PAHO continues to work closely with its member states to strengthen surveillance. Based on everything we know, it is vital that countries reinforce protective measures now and use all tools available to them. This includes proven public health interventions like social distancing, testing, isolating cases, and contact tracing. This situation with COVID-19 would be very different if we had an effective vaccine against the disease. Some of the best minds in our region and around the world are focused on developing a vaccine for this novel coronavirus. And we are encouraged by the unprecedented collaboration towards this shared scientific goal. This week, however, is Vaccination Week in the Americas. It is a time to promote and celebrate the life-saving power of vaccines. And in 2020, we approach it with an acute sense of urgency. Until a vaccine for COVID-19 is available, immunizations can and must be delivered by the health services alongside the response to COVID-19. And this is why. First, we must vaccinate to protect health workers, the elderly, and vulnerable populations from other respiratory infections, such as influenza and pneumococcus, which can lead to more hospitalizations and may be harder to diagnose in the context of COVID-19. Second, if we fall behind on routine immunizations, particularly for children, we risk outbreaks, thus overwhelming hospitals and clinics with preventable diseases, in addition to COVID-19.
the impact on our health systems would take months or even years to reverse. This region has shown great capacity to ensure that its people are vaccinated. And we must maintain this capacity now, but also so to ensure the readiness to deliver the vaccine for COVID-19. History has shown us that after wars or epidemics, if we allow large gaps in immunization coverage, vaccine-preventable diseases like polio and measles can re-emerge. Let me remind you that measles was eliminated in our region in 2016. But as coverage rates dropped, we faced important measles outbreaks in Venezuela, Brazil, Colombia, and in a few of the states of the United States. As we speak, at least 3 countries are working to contain measles outbreaks in Latin America. Efforts to control measles must continue safely amid the COVID-19 pandemic, or we risk erasing more than 20 years of progress. This is true for other diseases and a top priority for PAHO, as many countries have been struggling to maintain high coverage of key vaccines, even before the pandemic. Globally, COVID-19 has already impacted immunization programs, interrupting vaccine supply routes, reducing the availability of health workers to deliver immunizations, and hindering access to primary care services. This is a cause for alert. If we don't immunize now, many more people are going to get sick from preventable diseases in the coming months and years. PAHO has issued detailed guidance to countries to help plan and make decisions on which vaccines to prioritize during the COVID-19 pandemic, considering both the potential risks and the burden of the pandemic on their health systems. So we recommend that governments prioritize those vaccines that are most urgent. This includes vaccine for diseases that have an imminent risk of expanding in that area, such as measles, and vaccines that help protect from other respiratory infections, such as flu and pneumococcus. It is important that we find safe ways to deliver vaccines during the pandemic. Many countries are taking a creative approach to flu vaccination in preparation for winter in the Southern Hemisphere. For example, Brazil is reaching older adults in pharmacies and at home. Chile is offering drive-through flu shots. Bolivia is sending out immunization brigades to nursing homes and jails to reach at-risk groups. And El Salvador has set up vaccination stations at banks. Through determination and innovation, we will reach almost 100 million people with the flu vaccine this season. This week, 45 countries and territories are intensifying vaccination efforts in the region. Our teams at PAHO, within each country and here at headquarters, are supporting every step of the process. We are training health workers and educating communities. We are working harder than ever to ensure that this pandemic does not disrupt vital immunization services. The Americas has a legacy of working together to expand vaccine coverage and to eliminate diseases. We have eliminated smallpox, polio, and 4 other diseases. And we, throughout the region, have maintained close to 95% coverage of the basic vaccines throughout the region. Our vaccination programs are the pride of our health systems. They allow us to give our children a healthy start to life, and they keep our society safe from diseases that once sickened millions of people. COVID-19 is putting our health systems to the test. And going forward, the challenge is to ensure that our health systems can deliver on our priority health programs
even while responding to COVID-19. Thank you, and we look forward to your questions. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a comenzar ahora entonces con las preguntas que hemos recibido por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Así que no duden en escribirlas en el chat directamente diciendo por favor cuál es su nombre y el medio al que representa. Primera pregunta entonces viene de Shamar Meusa de el Stabroek News de Guyana. Pregunta en inglés: How is PAHO's work going to be affected by the United States decision to cut fundings from WHO? Doctora Etienne. Thank you for this question. I think this pandemic has proven that it requires everyone to work together, be they governments, be they multilateral organizations, private sector, civil society, societies in themselves. And there is a well-used adage during COVID-19 that we are in this together. And I dare say we must add that it is together that we will succeed. And so at this juncture, PAHO looks forward to the continued collaboration with the United States government and with all other partners. To truly appreciate the extent of the effect on the freeze declared by the US, let me give you a little of the PAHO history. PAHO was instituted in 1902, and WHO was instituted in much later in 1948. And the governments of the Americas formed PAHO in response to the many infectious diseases like yellow fever and malaria that was disrupting their trade and their economies. And the US was a founding member of PAHO. And when WHO was formed in 1948, the countries of the Americas, they decided to keep the unique characteristic of PAHO. So PAHO is, yes, the Americas regional office for WHO, but it is a unique organization as well. So we have learned that the freeze has been extended to include PAHO. Over the years, we have enjoyed very firm collaboration and technical support from the US government. They have supported us in health policy development, in the definition and implementation of programs. 60% of the funding of PAHO comes from the US government. And that tells you and speaks volumes. And the work with WHO has allowed us to strengthen immunization programs, and you've heard, leading to elimination of at least 4 of these diseases. It has also been very instrumental in outbreaks and allowing the Americas to face outbreaks. And we've done malaria, yellow fever, outbreaks of dengue, of chikungunya, of Zika, of this COVID-19. Also in disease control, communicable diseases control, malaria, TB, HIV, AIDS, and also their support to us in facing disasters as PAHO works with member states in times of disaster. So the funding from the United States has been really central to the work of the Pan American Health Organization. And I must say that some of the programs that I listed have a direct impact on the national health security of our countries, but also on the United States of America. This mutual collaboration between the US and PAHO has stood the test of many, many years. And it is our hope that we can continue to work in this vein to ensure that health and well-being come to the majority of people in the Americas. Thank you. Gracias, doctora Etienne. Antes de pasar a la siguiente pregunta, déjenme decir en inglés, para los que nos están escuchando en inglés, ahora lo de la interpretación. So, for you who are listening in English, remember that we have interpretation and you can change al inglés y pueden cambiarlo en el menú que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Ahora la siguiente pregunta es de Alejandra
Alejandra Berezovsky de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, y también en el mismo sentido pregunta Mariano Berrina del diario Clarín, también de Argentina. La pregunta es, ¿qué evaluación hacen de las salidas recreativas que han dispuesto algunos países, paseos limitados en tiempo y distancia? ¿Pueden poner en riesgo los logros de la cuarentena o el confinamiento? Doctor Barbosa. Gracias, gracias por la pregunta. Efetivamente, cada país está adaptando para a sua realidade epidemiológica as medidas de distanciamento social. Pero vamos a recordar por que elas são importantes. Porque se derramos a transmissão comunitária acelerar em um país, nenhum sistema de saúde é capaz de oferecer as camas de hospital, as camas de terapia intensiva, os respiradores para atender a las pessoas. Vivimos isto em Itália, aqui em Nova York, em alguns sítios da América Latina, inclusive em Guayaquil, por exemplo. Então, a medida de distanciamento social tem esse objetivo. Se um país, para poder planificar o relaxamento progressivo das medidas de distanciamento social, tem que estar seguro de que controlou a transmissão, e controlar a transmissão significa ter um sistema de vigilância efetivo, significa ter capacidade de testes e, com todas essas características, não está encontrando transmissão. E aí sim, se pode empezar uma transmissão planificada, empezando por lo que é mais essencial para a sociedade, de maneira planificada e monitoreando o impacto que cada medida dessa se vai adotando. Essa é uma maneira que se pode fazer para uma transição. Mas, nesse momento, é importante subrayar que, em grande parte da América Latina, estamos experimentando exatamente uma transmissão com um acréscimo de casos, com um acréscimo de mortes. Então, há que responder bem para esse momento antes de pensar em uma possível transmissão. Of controlling transmission. Thank you, Dr. Barbosa. The next question is from Jen Wise from the Miami Herald, who asks, Puerto Rico counting its coronavirus cases and that the data it was producing wasn't reliable. Ecuador has also added thousands of new cases to its count due to data issues. Have you seen any similar data problems in the rest of the region? In general, how would you characterize the region's ability to gather and communicate its coronavirus numbers? Dr. Espinal? Thank you very much for the question. I think we have to take into account that in all outbreaks, los datos no pueden nunca ser perfectos. Hemos visto que China recientemente aumentó el número de casos que reportaron. También hemos visto nuevos estudios que han surgido en Estados Unidos en mujeres embarazadas que sugieren que hay una subestimación en el número de casos en Nueva York y en otras áreas. Es una situación que afecta a todos los países. Yo creo que el problema con Ecuador y Puerto Rico es felicitable porque en realidad están revisando los casos con honestidad, con confiabilidad. No podemos esperar que la vigilancia, bueno, tienen que recordar que tenemos el problema de pruebas disponibles para todos los países. Esta es una pandemia que está afectando globalmente y confiamos en que los países están haciendo todo lo posible por recabar y reportar sus casos, y la OPS está trabajando con ellos desde el comienzo. Recuerden también que los países han tenido tiempo de prepararse porque la pandemia comenzó en China y luego pasó a Europa. El problema de las pruebas sin duda está afectando los números. Y la cuestión de los números no me parece que está mal, me parece que al contrario, que está bien. Al final de cuentas, cuando concluya totalmente esta pandemia, revisaremos nuevamente el número de casos y el número de muertes, sin duda. Por esto es que hoy muchos científicos y muchos expertos de salud pública confían en las estimaciones también. Gracias. Doctor, otra pregunta que viene del Stavros News de Guyana, de Jamal Meusa, es where is PAHO's sourcing equipment like PPEs? ¿Dónde están las fuentes de equipos de la OPS, de los PPE y los respiradores para ayudar a los países que están en necesidad de estos equipos? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante porque
hay una falla en los mercados con respecto a los PPEs, las pruebas y los ventiladores. La primera fuente de PPEs de la OPS para los países de las Américas se enviaron de los depósitos humanitarios que tenemos en Panamá con donaciones que recibimos de varias instituciones, incluso la OMS. Actualmente estamos adquiriendo los PPEs de varias fuentes, incluidas Asia y mercados locales en las Américas. Es una situación difícil. Hay una cadena de suministro mundial que está trabajando y la OPS es parte de esa cadena de suministro. Y hay que utilizar el fondo estratégico para lograr estos suministros. En cuanto a las pruebas de laboratorio, hemos estado obteniendo los de Alemania y de Estados Unidos. Con una aclaración, porque nosotros aquí en las Américas, en América Latina y el Caribe, estamos utilizando el protocolo desarrollado en Berlín, de manera que estamos utilizando ese método. La compra de los respiradores es una cuestión que estamos haciendo. Aún no hemos podido comprarlos, pero estamos en el proceso de hacerlo. Gracias. Doctor Ugarte, la siguiente pregunta viene de Prensa Libre de Guatemala, de Ana Lucía Ola, y dice, se habla de personas que se han recuperado del contagio de COVID. ¿Cómo se sabe si realmente están libres del virus y qué secuelas deja en el organismo? Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta. Mira, la gran mayoría de las personas que tienen la COVID-19 van a se recuperar. Era un porcentaje que va a desarrollar formas graves y va a necesitar de hospital y de cuidados intensivos. Pero la gran mayoría sí, va a tener contacto y va a se recuperar. Hay protocolos para decir que la persona está libre del virus. En general, se toma 2 muestras para hacer con la muestra por el examen de PCR y después de eso se considera que la persona no tiene más capacidad de transmitir el virus. Cada país adapta esse protocolo para a sua capacidade de testes, mas em geral é assim. A outra coisa sobre sequelas, há alguns informes sobre pessoas que ficaram com alguma sequela pulmonar por um período, que requereram fisioterapia e outras medidas. Mas isso se está todavia evaluando, porque a grande maioria que cura e se quedam sem sequelas e voltam a sua vida normal. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Jacqueline Charles del Miami Herald es, how concerned is PAHO that we can lose beds and workers before the pandemic peaks and community spread grows in the region and hospitals find themselves unprepared with either asymptomatic patients or influx of positive cases? Dr. Espinal. Thank you. That's a key question because, you know, the backbone to fight this epidemic is a strong health system and a strong health services and hospitals. We are concerned, but at the same time, we need to say that countries, we started working with the countries since the very beginning. The outbreak started in China and advising countries. We have epidemiologists, clinical health experts, logisticians on the ground in our offices, helping the countries to ensure the beds and the ICUs or in the intensive care units are fully prepared. The countries are definitely preparing. And let us remember that the region of the Americas is not homogeneous. One size doesn't fit all. We have high-income countries, low-income countries, and medium-income countries. So different type of health systems. But one key issue is that they are being creative and innovative. Some of them are using also mobile hospitals to ensure that they are prepared. And the other important thing is that the implementation of the containment and mitigation measures slow the spread of the epidemic. And that will allow the health system not to be overburdened with by needing beds and ICUs and respirators. But of course, our message is that countries need to keep the actions in place, preparing them until the curve is flattened, and make sure all the centers are fully prepared. And let's not forget also the first level of attention that takes care of other illnesses and diseases. But despite our concern, we are pretty confident the countries are
are doing their best to ensure beds are available and ICUs are ready to manage COVID-19. There will be sections and things that happens in an outbreak and in every outbreak. Thank you. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de las Bahamas y es de Krishna Virgil del Trivium. Y pregunta, what indicator should be present for the Bahamas when considering an appropriate time to open the economy? Dr. Ugarte? Well, that is a key question. Regarding the impact on economy, we have to remember that all epidemics and disasters cause economic impact. And we have to reestablish that economy as soon as possible. But at the same time, we have to recognize that there are several indicators that we need to follow, or conditions. One of them is the capacity of the health services to absorb the demand that will cause another transmission of COVID-19. And the other thing is to identify those cases, the capacity to identify, isolate, quarantine the contacts, etc. And the other aspect is that we need to follow which are the populations that are more at risk. And of course, we have to have all the means to control those outbreaks. So in that regards, it is a question that must be applied to the reality of the country, and in some countries, also apply to certain locations, certain areas inside the country that will need a different approach. Thank you. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Mike Wesenstein de Associated Press. Pregunta, given the large number of cases in Brazil and relatively few control measures, are you worried about Brazil becoming a reservoir of COVID that keeps reinfecting neighboring countries that have tighter measures? Dr. Aldiguieri? Thank you for the question. You know, all countries of the Americas have reported laboratory confirmed cases. Most of the countries and territories of the Americas are reporting death related to COVID-19. We have a mosaic of epidemiological patterns in the Americas with different patterns in North America, Central America, South America, and the Caribbean. The trends should be monitored in country by country, but also at the subnational level. And I would say it's the most important aspect in order to customize, adapt, reinstall the public health measures, including social distancing, for impacting on the curve and to flatten the curve. Important measures are also related to international and domestic travels. So we have hotspots in the region, in some areas in the region at the moment. Public health authorities are taking the measures and are implementing stronger measures or lessening the measures. And the aspect of transborder impact is managed through the closer collaboration between countries in border areas. Thank you. Gracias, doctor. Recordamos que pueden ir haciéndonos preguntas en el chat. Y la siguiente es de AFP, de Juan Serrano. Pregunta, ¿qué sabemos sobre la inmunidad de las personas que se recuperan del virus? ¿Se sabe qué cepas de coronavirus circulan en la región? Doctor Espinal. Una pregunta muy importante, pero que tiene varios ángulos. La inmunidad de las personas tiene dos principales tipos de inmunidad. La respuesta inmunitaria innata o natural y la respuesta adaptativa, la que se adapta en la presencia de un virus.
La razón por la que no tenemos la respuesta para todas esas preguntas, incluyendo la situación con los famosos pasaportes, que la OMS ha llamado la atención, si le repite a las personas, tiene que ver de varios ángulos. Primero, no tenemos un año calendario con todo esto. No hemos visto cómo evolucionan en muchos de estos casos. Segundo, tiene también que ver con la situación de los tests, las pruebas rápidas que a veces nos dan falsos positivos o falsos negativos. Y tercero, el nivel de ataque del virus. No es lo mismo una persona muy enferma, y lo que se está viendo es que las personas más enfermas desarrollan inmunidad más tardía. Ahora, no significa que la inmunidad va a ser de por vida. Si tomamos el ejemplo de los demás coronavirus, hay 6 otros coronavirus. 4 de ellos producen la gripe o el common cold, como decimos. Y estos pueden repetir, pero esta es una enfermedad sencilla. Sin embargo, si vemos los estudios que se han hecho con SARS, el virus SARS, que es un primo del coronavirus actual, del COVID, la inmunidad puede durar 1 o 2 años. Entonces, no podemos descartar que pueda volver a repetirse. Esperamos que la mayoría de los casos resulten inmunitarios, pero también se ha visto pacientes o personas que han resultado enfermas muy leves que podrían volver a repetir la infección. Se han hecho experimentos en monos ya, y lo que se ha visto es que la respuesta en mono es fuerte, la respuesta inmunitaria es fuerte. O sea, es una pregunta que no podemos tener todavía la conclusión final, y el tiempo nos dirá, y los estudios de investigación que se están realizando nos dirán la respuesta más adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene del chat y también por mail que recibimos de Gabriel Batistas de TV Venezuela y de Mariana Sauquet, ahora por el chat de Efecto Cocuyo Venezuela. Preguntan, Gabriel quiere saber cuál es la verdadera situación del sistema sanitario de Venezuela, y Mariana pregunta por las pruebas. No sabemos el número exacto de pruebas de PCR o de casos sospechosos. Solo sabemos que Venezuela cuenta con un solo centro de referencia del PCR. ¿Cuál es el llamado de la OPS a las autoridades? Doctor Ugarte, ¿puede tomar esta pregunta? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Los países tienen la obligación de reportar los casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Y eso lo hacen a través de los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional. No están obligados a reportar las pruebas y el número de pruebas que se hace, el tipo de pruebas que se hacen. Sin embargo, los reportes de Venezuela aparecen en los medios de comunicación y la coordinación se hace a través de los mecanismos multiinstitucionales en los cuales la OPS participa. Entonces, la pregunta respecto a la capacidad de los servicios de salud es una pregunta que se puede responder en el sentido de cómo estuvieron los servicios de salud anteriormente, y entonces en esas condiciones en que hay una gran cantidad de personal de salud que ha salido del país, el deterioro de los servicios de salud presenta un reto muy importante para Venezuela, y el enfoque es de recuperar esos servicios de salud para un caso de un incremento de la demanda, esos servicios puedan estar listos para responder a casos de cuidados intensivos o casos graves, y también implementar un sistema de detección a nivel nacional. Sistema de detección o toma de muestras fuera de Caracas, donde está el Instituto Nacional de Salud, se está realizando, pero el transporte, como ustedes pueden comprender, debido a la situación, es también difícil y la demora es todavía muy alta. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta que nos dejan en el chat es de Tere Moreno de El Universal de México. También una pregunta similar nos llegó por mail de Isabela González de Reforma de México, y preguntan, en México se cumplen 2 meses desde el inicio formal de la contingencia sanitaria por COVID-19. ¿Consideran que el país ha logrado domar la enfermedad? ¿Cómo califican su respuesta en comparación con las de otras naciones?
Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Pero todos los datos de México, los datos de país, de número de casos, hablan que la pandemia de COVID-19 en México sigue con la misma característica de otros países de Latinoamérica. Como empezamos a transmissão mais tarde que Europa, nós outros estamos como se fosse a Europa há 6 semanas atrás. Então, em México, em Brasil, em Peru, em Equador, em Argentina, em Chile, todavia lo que estamos monitoreando é o crescimento de los casos e lo que se pode esperar para as próximas semanas é o crescimento do número de casos. Por isso é muito importante. Por isso é importante que os ministérios de la salud, os governos, sigam sem bajar a guarda com o monitoreio, com as medidas de distanciamento social, com a preparação e o fortalecimento da capacidade de seus hospitais, de seus serviços de saúde. Essa é a realidade do país. Seguro que em um país grande como México, como Brasil, como Argentina, como Peru, a situação subnacional é distinta. E aí cada autoridade nacional está a revisar cada província, cada estado, como está o comportamento. Pero no promédio do país, os países de América Latina e México também está crescendo a transmissão todavia, e por isso que há que manter o distanciamento social e fortalecer os serviços de saúde. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Nicaragua, de la prensa, y es de Roy Moncada. Dice, how is the communication between the authorities of Nicaragua and PAHO about COVID-19? What is your assessment of the situation in Nicaragua with respect to COVID-19? Doctor Ugarte. That is also an important question. Our country office is providing continuously all information and technical guidelines that are available both from WHO, but also the technical guidelines that PAHO develops according to the situation in the Americas. So we've been also providing supplies, personal protective equipment, lab tests, etc., to the laboratory, and also training to the laboratory of Nicaragua. The Ministry of Health is participating in the regional meetings of the ministers of health, both with PAHO, but also with WHO. And they are reporting through the channels of the international health regulations. So the information that we have is regarding that information that the Nicaragua is reporting through that one. And I mentioned previously that that is the channel that the government of Nicaragua is using currently. Thank you. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Miguel Luna, de La Octava TV en México. Dice, ¿el uso de cubrebocas es indispensable para la población como manera de reducir los contagios o solo para el personal médico y personas enfermas? Doctor Espinal, ¿puede tomar esta pregunta? Debemos tener muy claro que el uso de cubrebocas o mascarillas, la prioridad número 1 son los enfermos y los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, pero no solamente los trabajadores de salud que están trabajando en COVID, también recordar que hay otras enfermedades y están dentro de los hospitales. Entonces, de ahí la prioridad de que las mascarillas se reserven para los trabajadores de salud y para los pacientes. La segunda prioridad es para personas que cuidan de personas que están en recuperación o que han estado enfermas. También hay que tener en cuenta los lugares cerrados con poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las prisiones, como los asilos, casas de cuidados. El uso en la población, las investigaciones deben hacerse. Ahora bien, si se puede utilizar otro tipo de cubrebocas, pero no está mal, pero preservar las mascarillas recomendadas para los trabajadores de salud y para los pacientes enfermos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de la agencia EFE de Guillermo García Vallesca. Dice, ¿existen indicios de que las temperaturas influyen de alguna manera en la transmisión?
¿cómo puede afectar el descenso de temperaturas en el hemisferio sur de las Américas? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, el COVID-19, las evidencias que tenemos es que es capaz de producir brotes y brotes importantes en cualquier país, de cualquier temperatura. Havia, al princípio, eu creio que muita gente que pensava que a transmissão mais forte se ia concentrar em los países de clima mais temperado. Isso não passou. Então, todos os países têm que estar preparados e responder de maneira adequada, porque não há nenhuma proteção que se tenha evidência até o momento. O que pode passar é que durante o período de inverno, em qualquer parte, como há uma transmissão mais forte de los vírus respiratórios, também aí se pode acelerar a transmissão do COVID-19. Pero todos os países estão com a identificação de casos, com a identificação de brotes de transmissão comunitária, assim que é melhor sempre em saúde pública preparar para o pior. Ou seja, os países que todavia não têm transmissão comunitária disseminada em las Américas devem se preparar e continuar com os esforços de detectar os casos, aislar, detectar os contatos e preparar os serviços de saúde, porque podem ter no futuro transmissão comunitária. Bien, gracias doctor. Pregunta siguiente que nos llega por el chat, ya nos quedan pocos minutos para ir terminando esta sesión. La siguiente pregunta es del Barbados Today, de Marlon Madden, y pregunta, Eastern Caribbean seem to be managing the COVID-19 pandemic effectively. What are your thoughts on this section of the region, and what lessons are there for others? Doctor Ugarte, quizás? Thank you so much. The Caribbean has been responding to this in a very cohesive way. And all the previous preparation and the coordination among countries is paying off. Not only in terms of deciding together which are the approaches, but also in terms of strengthening their capacity and sharing their resources in a scope of solidarity. And I think that is the main lesson that we have to learn. This pandemic represents an opportunity to show our solidarity with other countries. Of course, the governments have to look inside their own countries, but this pandemic is beyond that. So this is something that we have to learn from the Caribbean, from the ECC countries. Thank you. Gracias, doctor. Bueno, seguimos recibiendo preguntas, pero ya vamos a pasar a la última pregunta del día de hoy, que es sobre flexibilización de las medidas, y viene de Leonardo Batista de la Jornada de México, pero también similar hicieron Jessica Gramajo de Soy 502 de Guatemala y Elga Velasco de Unitel Canal 2 Bolivia. La pregunta es, ¿en qué momento de la enfermedad se puede comenzar a flexibilizar las medidas de contención y cómo debe hacerse? Doctora Etienne. Thank you, and let me thank you for this question. Following a period of social distancing, any attempt to transition to more flexible measures should be taken with extreme caution. This has been emphasized both in the CDC guidelines and in the WHO guidelines. Such decisions should always be informed by the disease transmission patterns, by COVID testing, contact tracing capacity, the availability of hospital beds, and other objective criteria. And so surveillance must be strengthened to ensure that there is adequate monitoring of this criteria. I think it's important that we must also draw lessons from countries that have transitioned and are now transitioning. Social distancing needs to be accompanied by comprehensive social support measures to ensure that the most vulnerable can comply without severe risk to their livelihoods. Of course, this is extremely difficult in some countries. This will require an adequate national and local logistical capacity to ensure the delivery of medicines, of tests, of food, and other supplies for our populations.
Implementing the measures required to stop COVID-19 can be very disruptive, and we understand that. But failing to do so will risk prolonging the crisis. Interrupting recommended social distancing too early could also have the opposite effect and lead to a second wave of COVID-19 cases, extending the suffering and the socioeconomic uncertainty. As lockdowns in parts of the world ease with declining numbers of new cases, we continue to urge countries to find, isolate, test, and treat all cases of COVID-19 and trace every contact to ensure that these declining trends can continue. Indeed, together and with determination, we can face this pandemic, and we can begin to contain and further spread in our region. Thank you very much. Gracias, doctora Etienne. Entonces, ahora sí hemos llegado al final de la sesión de hoy. Enviaremos en breve las palabras de apertura de la directora Etienne, así como la grabación de esta sesión. Pedimos disculpas si no llegamos a contestar hoy todas las preguntas, pero pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico y les contestaremos lo antes posible. Gracias a todos, hasta el próximo martes. Saludos.